So a very good morning to you dear students. So today we will start a new lesson, Unit 10, Changes Around Us. Okay. So before getting into the lesson in detail, I would like to just ask you a few questions regarding this chapter that we have learned in lower classes, maybe in 7th or 6th standard. Okay. So when you talk about matter, understand the previous lesson we were just discussing about matter, and this we started learning from 6th standard onwards. Okay. So what is the definition for matter? We have already learned that anything around us is made up of something called matter. So matter occupies space and volume. Okay. So is air matter? Yes, because it occupies space and it has volume. And whatever you look around us is made up of something called matter. இதுக்கு வந்து லாஸ்ட் லெசன்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா? இப்போ இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, what are the changes that happened in our day to day life? Okay. So for example, today morning you woke up, you look out and it is very gloomy. Okay. But yesterday we had a plenty of sunshine. ஆனா இன்னைக்கு நிறைய clouds இருக்குது, ஒரு மந்தாரமா இருக்குது, மழை பெய்யுமோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இருக்கு. நேற்றுக்கும் இன்னைக்கும் இது ஒரு மாற்றம். இது எங்க? In weather. So okay, there is a change in weather. So like this, your mother makes buttermilk at home, curd. The previous day it was milk. Your mother added a little amount of yeast to it, and the next day it becomes curd. This is a change. ஒரு புதுசா வீடு கட்டியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னபோது வீட்டுக்குள்ள போகும்போது பார்த்தோம்னா ஜன்னல் கம்பிலாம் அழகா இருக்கும், the walls are clean, painted, whatever it is, it looks brand new. But as days pass on, what happens? The கம்பியெல்லாம் என்ன ஆகுது? துரு பிடிக்குது. துரு பிடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? there is a change in color. ஓகே, ஒரு ரெட்டிஷ் ப்ரௌனா மாறிடுது. இது என்னன்னு சொல்றோம்? ரஸ்டிங். So this is also a change that happens. Okay, இது மாதிரி there are number of changes that happen in our day to day life. தினைக்கும் அன்றாடம் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது. இப்போ இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, the types of changes பார்க்க போறோம் first. Okay, then we are going to explain both the types in detail and what are the factors that influence a chemical change. So this is what we are going to learn in this chapter. Okay, before getting into it, நான் என்ன சொல்ல போறேன்? Physical change, chemical change பத்தி ஒரு introduction கொடுப்போம். So what is the meaning of a physical change? Understand? So physical change அப்படின்றதா வெளிப்புற தோற்றத்தில் ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம். Change in the appearance. Okay? So what happens? So look at me. I am becoming darker day by day. The reason is because I get exposed to a lot of sunlight and we call it tanning of the skin. அப்ப இது நாள் அடைவில் என்ன ஆயிடுது? There is a change in color. இது வெளிப்புற தோற்றம் தான். The external appearance changes. Okay. So when you just take a spoon of sugar and I just show to you and I ask you, I am just telling you, I am showing it to you, I am not allowing you to taste it. புரியுதுங்களா? இதை பார்க்கும் பொழுது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா நீ என்ன சொல்லுவ? It is white in color. Okay. Otherwise, how it looks? It is crystalline in shape. சின்ன சின்னதா கட்டியா crystalline, they have sharp edges ன்னு சொல்லலாம். And what else? You can take a few and put it in your mouth and just say it is sweet. Okay, in taste. இது எல்லாமே சுகரோட physical properties. வெளிப்புற தோற்றத்தை வைத்து நாம் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்றது தான் அவையெல்லாம் இல்லைங்களா? Okay, so physical property is something that can be, for example, I'm boiling some water. When you boil water, what happens? Water boils at 100 degrees centigrade. So at that temperature, what will be the form of water? It is not in the liquid form, but 100 degree it changes into vapor. The same water, you keep it inside the freezer, reduce the temperature. When the temperature comes to 0 degrees centigrade, what happens to the state of water? State of water, then அதோட form, physical form என்னவா மாறுது?
it becomes a solid. So at particular temperature, the same water exhibits two types of properties. At 0 degree centigrade, water is in the form of a solid, and at 100 degree centigrade, water is in the form of a vapor. இப்ப வேப்பர்ல இருந்து லிக்விட் ஃபார்முக்கு திருப்பி கொண்டாட முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா முடியும். எப்படி? பை பிரிங்கிங் டவுன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வேப்பர். 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இருந்து நான் டெம்பரேச்சரை குறைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்? வாட்டர் வில் கம் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஃபார்ம். இட் வில் கம் டு த லிக்விட் ஃபார்ம். The same thing happens when I melt the ice, okay, which is in the solid form. When I reduce it or increase the temperature from 0 to 10, then 10 to 15, what happens to the water? Solid state of ice. The ice melts and becomes water again. So physical changes are reversible. அப்படின்னு சொல்றாங்க. Reversible னா அந்த தோற்றம் மாறும் பொழுது I can bring it back to its original state by applying a little of energy. So they say that physical reactions are mostly reversible by nature. But chemical reactions, some are reversible and some cannot be reversed. Understand? Chemical reactions are those which cannot be reversed. Only few chemical reactions can be reversed and the others cannot be reversed. Ipa I am just going to talk about some reactions that cannot be reversed. For example, I just told you that example of curd. So milk changing into curd after adding yeast. Will the curd be made into milk again? Mudiyad. Okay, so that is not reversible. You take a matchstick, rub it over the sides of the matchbox. So what happens? Due to friction, the matchstick starts burning. Okay, so now friction made the matchstick to burn. Will the matchstick get its original form again? அப்படின்னா முடியாது இல்லைங்களா? இது chemical changes ஓட properties. Understand? But there are also chemical reactions that can be reversed. Okay, chemical reactions that can be reversed. What happens? The forward reaction அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன? இப்போ A plus B gives AB. இது ஒரு chemical reaction வச்சுக்கோ. AB ஃபார்ம் ஆயிட்ட உடனே சில டைம் AB அப்படியே இருந்துரும். அது திருப்பியும் A and B வா பிரிக்கவே முடியாது. என்னதான் எனர்ஜி கொடுத்தாலும் பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? So that is a irreversible reaction. But sometimes AB அப்படின்ற நிலையில இருப்பதற்கு certain conditions தேவைப்படுது. அந்த conditions இல்ல அப்படின்னும் போது they go back to the original form. There are some reactions happening like that. That I call it a reversible reaction. Reversible reactions are those, reversible chemical reactions are those in which the products can be brought back again. Okay, that is. இப்ப இந்த சாப்டர்ல லெசன்ல chemical changes page number 104ல chemical changes இருக்குது. அங்க வந்து okay, they are just going to explain you about the factors determining a chemical change. So factors determining the chemical changeல என்னன்னா கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா contact in physical states. Second one is solution of reactants. The third one is electricity. The fourth is heat. The fifth one is light. And the last one that we are going to discuss is catalyst. Okay, just listen for a few minutes. I am going to give an introduction about each topic and then we will watch videos that explain each topic in detail. Okay, the first one is contact in physical states. Understand? So what is the meaning of contact in physical states? Contact அப்படின்றாலே coming together ன்னு அர்த்தம். இப்ப மேட்ச் பாக்ஸ் எடுத்தாச்சு. மேட்ச் பாக்ஸ்குள்ளேருந்து ஒரு குச்சி எடுத்து ரெண்டுத்தையும் தனியா அப்படி கையில வச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு எரியும் அப்படின்னு நினைச்சா எரியுமா? எரியாது. So what is more important is the matchstick has to come into contact with the match box. அந்த சைடுல வந்து அந்த கெமிக்கல் தடவி இருப்பாங்க இல்லையா, அது மேல அதை ரப் பண்ணும். It has to get into contact with that chemical. Only then friction takes place and then the reaction produced. அப்போ for a chemical reaction to take place, contact is
essential. இப்போ இந்த கான்டாக்ட்ல பாத்தீங்களா இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா getting into contact with a larger surface area ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு chalk piece எடுத்துக்கிறேன். ஒரு chalk piece எடுத்து ஒரு ink bottle டிப் பண்றேன். டிப் பண்ணி வெளியில எடுத்த உடனே அந்த chalk சுத்தி அந்த இங்கோட கலர் இருக்கும். So if it is a blue colored ink, the surface of the chalk will have a blue color. But try to break the chalk. Has the blue color gone inside the chalk? வாய்ப்பில்லை. உள்ள வந்து வெள்ளையாவே இருக்கும். அப்ப கான்டாக்ட் எங்க நடந்திருக்குது? ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த chalkல தான் நடந்திருக்குது. அப்ப ரியாக்ஷன் எங்க நடக்கும் அப்படின்னா ஒன்லி ஆன் த சர்ஃபேஸ் நடக்கும். The molecules or the atoms of chalk that has come into contact with the ink will react, but the molecules that are present inside the chalk will remain, wait till they get a chance. இல்லையா? இப்ப இந்த ரியாக்ஷனை நான் வேகமாக மாத்தணும். If I have to fasten up or make it fast, okay, if the reaction has to be made faster, what should I do? I have to make the chalk into a powder. I crush the chalk. I make it into a powder. And now when I add ink to it, you will see that all the particles of chalk have changed blue in color. The reason is because all the surface of the chalk particles have come into contact with the ink. Appa, a powdered material reacts faster than a solid material. Yeah, the surface area of a powder material is larger when compared to the surface area of a solid material. So, contact abdinradhu, it's a very important concept in chemical reactions. That is the first one. Okay, let's go to the second one now. The second one is solution of reactants. Understand? There are certain chemical substances where they do not react in the solid form, but when it is dissolved in a suitable solvent, it becomes a solution, and in this state, solution state, they will be able to undergo chemical reactions much better than the solid state. Okay, in the form of solutions, the substance reacts faster. Okay, and the third one is electricity. Okay, இதுல ரெண்டு வகையில சொல்லலாம். ஒன்னு, by process of chemical reactions electricity can be produced. இதுக்கு உதாரணம் என்ன? நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற பேட்டரி, பென்டாச் பேட்டரி, ரிமோட்ல இருக்கிற பேட்டரி, இதுக்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா there is a chemical substance. It is a chemical change that is taking place that gives you electricity. அப்ப அந்த டார்ச் லைட்டோட பேட்டரி உடைச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உள்ள ஒரு black கலர்ல ஒரு ராட் இருக்கும் இல்லையா. இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிராஃபைட், a form of carbon. It's a carbon rod. And surrounding it we also see a black color powder. Understand? அந்த பவுடர் வந்து லைட்டா மாய்ஸ்சரோட இருக்கும். நம்ம பார்த்தோம்னா it will be little moist by nature. So what is that powder? அப்படின்னா the powder acts as an electrolyte. And there are two electrodes. One is the surface of the battery itself. அங்க மேல ஒரு பேப்பர் ஃபார்ம்ல இருக்குது இல்லையா, அந்த பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த சர்ஃபேஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரே கலர்ல இருக்கும். And what is that grey color? That grey color is nothing but zinc. It is a metal. அந்த zinc வந்து ஒரு எலக்ட்ரோட் ஆகவும், கார்பன் உள்ள நடுவுல அந்த black color rod சொன்னோம் இல்லையா, அது ஒரு எலக்ட்ரோடாகவும் ஆக்ட் பண்ணும். இதுக்கு நடுவுல வந்து there is a chemical substance which acts as a electrolyte. So movement of ions takes place and thereby electricity is produced. Okay. So there are certain chemical reactions that need electricity to proceed. இப்ப அதுக்கு உதாரணம் தான் the electrolysis types of chemical reactions. Okay, that's fine. Now we'll go to the next one. Heat. Understand? Heat. இப்ப இந்த heat அடுத்ததே பாத்தீங்கன்னா லைட்னு இருக்குது. ஓகே, இது ரெண்டுத்துக்குமே நான் உதாரணம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா photosynthesis. Photo அப்படின்னா light. Okay, so the synthesis of food by plants is taking place in the presence of sunlight.
4th standard la படிச்சிருப்போம். What is photosynthesis? The method of making starch by plants, okay, by using water, mineral salts, okay, then what else? The carbon dioxide in the atmosphere and the green pigment present in the leaf called chlorophyll. இந்த presence இதெல்லாம் இருந்தும் என்ன இருக்கணும்? Sunlight அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப this is a photochemical reaction. The reason is because light is used in the manufacture of starch by the plant. Okay, light. அப்ப it is a photochemical reaction. Understand? So example photosynthesis சொல்லிட்டேன். Heat ன்னு பார்த்தோம்னா heat, there are certain reactions that take place only when the substance is heated. அந்த ஹீட்டிங் நடக்கல அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஓகே, சில ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஹீட் இஸ் given out during the process. சில ரியாக்ஷன்ஸ் ஹீட் இஸ் absorbed. இந்த ஹீட் இஸ் absorbed அப்படின்ற போது தான் அந்த என்ன சொல்ற ஹீட் becomes essential for the reaction to take place. இந்த ரெண்டுத்துக்குமே உதாரணம் சொல்லலாம். நம்ம வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வைத்து we can give you an example for this two types of reactions called exothermic type of reactions and endothermic type of reactions. What is the meaning of an exothermic type of reaction? Exothermic அப்படின்னா heat is evolved during the process. அந்த chemical reactions நடக்கும்போது வெப்பமானது வெளியில வரும். We can feel the warmth. உதாரணமா சர்ஃப் நம்ம வீட்டில் எல்லாமே யூஸ் பண்றோம். துணி துவைக்கிறதுக்கு அந்த வாஷிங் பவுடர் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதை டேக் அ லிட்டில் ஆஃப் இட் இன் a palm, இதுவே கையில் எடுத்துங்க, உள்ள போட்டு க்ளோஸ் இட் ஹார்ட், நல்லா இறுக்கி மூடிட்டு டிப் யுவர் ஹேண்ட் இன்சைட் த வாட்டர், தண்ணிக்குள்ள அந்த கையை வச்சுட்டு மெதுவா லிட்டில் பை லிட்டில் allow water to enter your palm, உள்ள பொறுமையா வரத்துக்கு பாருங்க. So when water enters and mixes with the powder that is present in your hand, what will happen? You will find warmth in your hand. உன் கை சூடா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த சர்ஃபை கையில வச்சிருக்கும் போது கை சூடா இருக்கும். என்ன நடக்குது அப்படின் போது தண்ணீரோடு அந்த சர்ஃப் கலக்கும் போது the chemical reaction allows it to liberate heat energy. Okay, heat is given out during this reaction and this is called a exothermic type of reaction. Exothermic type of reaction. Endothermic type of reaction is where heat is absorbed. In the heat absorption நடக்குது அப்படின்னா cooling takes place. Okay, உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பெர்ஃப்யூம்ஸ் இது நம்ம பாடி ஸ்ப்ரேலாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இந்த பெர்ஃப்யூம் நம்ம ஸ்கின் மேல ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது that particular part of the skin, okay, you find it cold, சில்லுன்னு இருக்கிறத நம்ம உணர்றோம். இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா it is not that the skin has become cold because of the perfume, no. இந்த perfume ஓட நேச்சர் volatile by nature இருக்கும். எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய அததான் volatile substance சொல்றோம். பெர்ஃப்யூம் மேல அடிச்ச உடனே காணாம போயிடும் ஸ்கின்ல இருந்து. என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எவாபரேட் ஆயிடும். ஆனா அது எவாபரேட் ஆகிறதுக்கு தேவையான வெப்பத்தை எங்கேருந்து எடுக்கணும்னா சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்து எடுக்காது, நம்ம ஸ்கின்ல இருந்து எடுத்துரும். நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை வச்சு அது எவாபரேட் ஆகும்போது அந்த பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை நாம் வெளியே ஏற்றும் பொழுது அங்க நம்மளுக்கு கூலிங் உணர்றோம். அப்ப இது என்ன ரியாக்ஷன்? endothermic type of reaction. ஏன்? heat is absorbed, that is endothermic. But what happens because of absorption of heat? cooling takes place. இன்னொரு உதாரணமும் சொல்லலாம். குளுக்கோஸ் நம்ம எல்லாருமே சாப்பிட்டுருப்போம் இல்லையா, the white color powder. அந்த குளுக்கோஸ் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வாயில போடும்பொழுது when glucose comes into contact with your tongue, what is the feel that we have? Your tongue is chill, cool. The reason is because heat from the tongue is absorbed for the glucose to dissolve, and this is a endothermic type of reaction. So heat reactions la heat is required for the reaction to proceed, and heat reactions I can classify them as exothermic and endothermic. And in an exothermic type of reaction heat is liberated, and in an endothermic type of reaction heat is absorbed. The last point F that is given there is a catalyst. Okay,
இப்ப கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா வாட் இஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியணும். கேட்டலிஸ்ட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் that speeds up a chemical reaction. Okay, speeds up a chemical reaction, but will not take part in the product formation. இந்த substance வந்து productல பார்த்தா இருக்காது. Okay, இப்ப A plus B gives AB அப்படின்னு சொன்னோம்னா ப்ராடக்ட்ல வந்து ஏவும் இருக்குது பியும் இருக்குது, ரியாக்டன்ஸ் சைட்ல இருக்கக்கூடிய A and B இருக்கு. ஓகே, இதுல நான் கேட்டலிஸ்ட்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் நான் ஆட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணும், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் சீக்கிரமா செயல்பட வைக்குது. ரேட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஆனால் கேட்டலிஸ்ட்ன்றது ப்ராடக்ட்ல இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது. உதாரணத்திற்கு மேக்கிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் த லேபரட்டரி. ஓகே, ஆக்சிஜன்ல லேபரட்டரி மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சொல்லும்போது how can we get oxygen அப்படின்னு பார்த்தோம்னா by heating potassium permanganate or potassium trichloride. இதை ஹீட் பண்ணாலே ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். potassium permanganate அப்படின்றது KMNO4. இதை ஹீட் பண்ணா ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகும். ஓகே, ஆனா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னா நிறைய நேரம் ஆகும். when you heat potassium permanganate alone, oxygen will be liberated but will take a longer period of time. இந்த ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்டா செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு MnO2 அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், ஒரு பிளாக் கலர் பவுடர் மாதிரி இருக்கும் மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு. இதை பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கூட நான் ஆட் பண்றேன். when I add KMNO4 and manganese dioxide, the product formation இருக்குது பாருங்க ஆக்சிஜன் உடனே கிடைக்கும். when both are heated, when the mixture is heated up, you get oxygen immediately. but MnO2 அந்த ரியாக்ஷன்ல ப்ராடக்ட்ல வந்து கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது. MnO2 ஓட வேலை என்ன, it will increase the speed of the reaction but will not take part in the reaction, and therefore what is the catalyst here? MnO2 is the catalyst. Manganese dioxide is the catalyst in this reaction. So what is a catalyst அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, a catalyst is a substance that increases the rate of a chemical reaction but will not take part in the chemical reaction அப்படின்னு சொல்லணும். இன்னொரு உதாரணம் கூட சொல்லலாம். எது அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் நடக்குது இல்லைங்களா. இப்ப நைட்ரஜன் வந்து இயற்கையாக காற்றில் அபண்டன்ட் ஆகுது. 80% ஆஃப் த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நைட்ரஜன். அதிகமான ஆக்சிஜனை விட அதிகமான அளவு அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற கேஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரஜன் தான். அந்த லார்ஜஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் கேஸஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஆர் பிரசன்ட். ஆனா பிளான்ட்ஸ்க்கு இந்த நைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல், வெரி எசென்ஷியல். ஆஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் டு பிரீத். பிளான்ட் நீட்ஸ் நைட்ரஜன் ஃபார் இட்ஸ் growth. பட் திஸ் நைட்ரஜன் கேன் பி அப்சார்ப்ட் பை த பிளான்ட் ஒன்லி ஃப்ரம் த சாயில். பூமியில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ்ல இருந்து தான் நைட்ரஜனை அப்சார்ப் பண்ணிக்க முடியுமே ஒழிய டைரக்டா காற்றிலிருந்து ஆக்சிஜனையோ கார்பன் டை ஆக்சைடையோ பிளான்ட் சுவாசிக்கிற மாதிரி நைட்ரஜனை சுவாசிக்க முடியாது. ஒன்லி a particular group of plants called leguminous plants, legumes சொல்றோம். இந்த உளுந்து இது மாதிரியான பயிர் வகைகள் மட்டும்தான் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை டைரக்டா அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய திறன் படைத்தவை. மற்ற பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் they will be absorbing it in the forms of nitrates from the soil like magnesium nitrate, calcium nitrate, potassium nitrate. இது மாதிரியான மினரல்ஸா தான் பூமியிலிருந்து அப்சார்ப் பண்ணும். அப்படின்னா இந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற நைட்ரஜன் பூமிக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா nitrogen and oxygen combines together to form NO. Then afterwards it combines with the excess of oxygen to form NO plus O2 gives a NO2 nitrogen dioxide. Then nitrogen dioxide reacts with the moisture present in the water. Moisture present in the atmosphere. அப்படின்னா NO2 plus H2O gives a அப்படின்னு பார்க்கிறோம். It becomes HNO3. Okay. Then HNO3 acidic formல பூமிக்கு வரும்பொழுது பூமியில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணி
nitrates are formed. For example, HNO3, when it reacts with magnesium, we get magnesium nitrate. HNO3, that is nitric acid, when it reacts with the calcium, it gives calcium nitrate. அப்ப இந்த plants வந்து இந்த nitrates தான் டைரக்டா soil ல இருந்து absorb பண்ணிக்குது இல்லைங்களா? That is what happens in the nitrogen fixation. இப்ப இந்த கேட்டலிஸ்ட்ன்றது எங்க வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இந்த நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்குதுல்ல, சாதாரணமா இது ஒன்னே கம்பைன் ஆயிடாது. plenty of nitrogen is there and we have only little of oxygen. Imagine they take part in the chemical reaction at no conditions. For example, at normal conditions இருந்ததுன்னு வச்சுங்க, என்ன ஆயிடும், நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கான ஆக்சிஜன் அளவு கம்மியா போயிடும். அது மாதிரியான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறது இல்லை. ஆனா என்ன நடக்குது, இந்த லைட்னிங் இருக்குது பாருங்க, மின்னல் தோன்றும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆகும். So whenever there is a lightning, the atmospheric nitrogen and oxygen will combine together to form nitrous oxide and then nitrogen dioxide. Okay, and here lightning acts as a catalyst. Lightning is a catalyst in this type of reaction. So my dear students, இப்ப we have discussed about the factors determining a chemical reaction, chemical changes. Now we will watch some videos for each so that you will understand it better. Then afterwards we will continue with the next topic in detail. Okay, thank you.